Vale, vamos con el momento en el por qué. O sea, que hay gente que dirá, ¿pero por qué hace boom? ¿Por qué? What if you go against Chris? And I'm like, yeah, what if? Because I'm going to convince Chris we're going to do an open show together. I was like, ya es. Flipas tú. Es que parece de un videojuego, tío. Estoy así. Madre mía, tío. Maybe if I win, I'll do the Open Olympia next year. I don't know. Bueno, chavales, vamos a ello. Yo sé que lo estabais esperando, así que vamos a ver qué es la que han liado el Bombas, porque, señores, compite en Open. Se ha liado, se ha cogido el tipo y ha dicho, mira, pues me he retirado, voy a hacer un poco lo que me dé la gana, ¿no? Entonces, vamos a leer primeramente lo que viene siendo el post este. Después nos vamos a ir aquí al vídeo a ver un poquito por encima, ¿vale? Está aquí hablando, que está con Fitzwater, creo. Y luego, por último, que hay mucha gente que se estará preguntando de dónde sale toda esta movida. Aquí lo comentan, no sé si lo comentará él también en el vídeo, pero es curioso al final de dónde sale el que vaya a competir en Open, ¿no? Pues que sale. De momento, la verdad es que de entrada esto es una locura de físico. Daos cuenta que al final Zeboom sale con un grado de condición bastante superior a la de casi todos, bueno, todos los Open, quitando a lo mejor Chopin un poco, ¿no? Pero bueno, la condición de los Classic es muy superior a la de los Open. Entonces al final pues puede tirar un poquito más por tamaño y seguir manteniendo muy buena masa muscular, o sea, volumen, ¿vale? Y puede que no se le vea nada mal al lado de los Open. Entonces, a ver, ¿qué es lo que ha dicho por aquí? Y sí, tengo un físico decente y debería competir. Así que nada, he hecho aquí, ¿no? Una fotito, tal. One more run just for fun. 3 weeks out. Claro, hay gente que dirá, ¿y por qué el Praga Pro? Pues es que el tema es un poco que le ha liado Fitzwater, ¿vale? Que para los que no se hayan visto el vídeo anterior es de él, ¿vale? Quedó cuarto en el Mr. Olympia, para quien no lo sepa. Y la verdad que es un físico que para mí va a estar dando guerra por el top 1 el próximo año, casi seguro. Entonces creo que sale de ahí un poco el tema, ¿no? La han acabado liando. Ahí estoy competing career en Open Bodybuilding. Vale, empezó en Open, sin expectación, por el amor al deporte. Así que, ¿por qué no acabarlo en la misma modalidad, por así decirlo? Pues vamos allá. Bueno, esta es una de las fotos y esta es la otra. Inmenso. O sea, es que es una locura que este tío, la verdad, entre en la categoría de clase. Tengo ganas ya de ver. well, if you fit your macros. Like this muffin is 75 carbs. And I won't do any almond butter the rest of the day. Sí, es que al subirse a Open Zeboom siempre ajustar un poquito los macros, carnal. Like 150 were your low days, right? Well, like low days were 100, but they were pretty sparse. My consistent low days were 150. But I had lower days than you, bro. But I did no cardio, so I'll take the trade-off. Yeah, I was doing like an hour and a half of them. Yeah, fuck that. Nope. I would rather eat dust. I like eating though. Yeah, see, I would rather starve and not do cardio. I don't mind my morning cardio. It's like the trade-off. Tú fíjate, aquí, bueno, los dos polos, ¿no? Que podemos encontrar. Uno decide comer menos y no hacer cardio. Some people like really need it for the morning. Yeah. Like I've had clients that are Y el like, otro hace cardio hey, por comer algo can I más. keep 15 minutes actually and like do this instead, and I'm like, yeah, I guess if you There were want. days where Honey said no cardio, and I would just go walk outside slowly. Like Just that. Vamos allá adelantando que quiero... Esto, para que os deis cuenta, ya es post-show. Es que va a ser canteo, ¿eh? Es que va a ser canteo, no sé, o sea, tengo mucha expectación por ver cómo va a salir. Porque si tira por un poquito más de tamaño, manteniendo la condición, vamos a flipar. Sí que es cierto que luego, pues bueno, o sea, lo hace por diversión, porque va a competir Fitzwater también. Lo que no sé es si hablaba de Brandao. Es que se va a liar una en el Praga. Ya os digo, chavales, estén atentos, suscríbanse al canal para no perderse ese épico día, porque vamos, va a levantar más expectación casi que el Olympia. Buah, cómo se le ve al bicho, tío. I gotta ask an Olympian advice. I want to know, what do you do during the meet and greet? Do you have like a tall chair that you kind of sit on? no, I just Stand the whole time? take a hit. Because, dude, after the meet and greet on Thursday, boss is like, let's go look at you. And that's the only time, probably the entire prep, I was like, I know I look like shit. Yeah. Like I could feel it. Yeah. I'm posing. He's like, go stand in that light over there.
And I'm like, you've never fucking asked me to move light before ever in my life. I know I look kind of duty right now. And then he was like, I don't know what to do. And he was like, kind of looking at Brett. And Brett and I were both like, my body's just stressed. Like, let's go lay down for 45 minutes and see what happened. Madre mía, chaval, de lo que estamos hablando, En 45 minutos le mejoró el físico. Like, Es una locura esto. I've done it for 8 years, so my actual schedule is like to a T now. Like, me going to Prague will feel so weird. I tan before. If I do it, I just go to bed. I don't look at myself. I try to sleep with my feet up. You're right. I just go to bed. I was tanned before. Especially because you're competing Friday. You were right. I was tanned before. Yeah, then just go to But yeah, so we went straight back to the room, and like I made my family carry all the shit back, and then I was like, all right, get out of my room. Like, I'm going to bed right now. Even like that little like fraction of like philosophy, like go stand over this light. You're like, well, don't look good anymore. That bit of border though, I'm just like, don't even look at me. I'm going to So bed. it was fun. Que dice que ni se mira al espejo. Vamos a adelantar un poco. Quiero ver ahí a Fetch Waters. Joder. Cebun humilde. No quiere humillarlo. Arms took me a long time to figure out. Everything. Vamos a seguir adelantando a ver qué es lo que pasa. The photographer's got a lot of cool stuff. A bunch of guys helping us out. Sesioncita de fotos, ok. Trophies, the medals, some outfits. I don't even know what I'm getting into right now, to be completely honest. I'm just showing up and believing that the result will be worth it. So I'm going to show you guys some BTS. And Sí, yo creo que se le verá bien, ¿no? Chavales. Es que la verdad que me sorprende que se vaya a preparar para otra competición, aunque vaya a ser un poco por las risas, pero es estresar el cuerpo al final, ¿no? O sea, no sé. O sea, muy bien tiene que estar, tío. En plan, me refiero más de salud, psicológicamente y todo. Pues cómo se nota que ha perdido punto, Treat, treat. You know how people have been asking you for the oiled up video? Oh yeah, it's the oiled up. What's the oiled up video? That's the title of this. I oiled up at 4 million. Have I been replaced? Coming for your titles, all right? Le reemplazaron. Esto sí que no se lo esperaba el Bombas. Okay, Chris, let's start right over here. I did one last year that I didn't tell anyone about. But before that, 4 years. I didn't want to do the one last year really, but this one was cool, different. But the bodybuilding photo shoots, Very different. bodybuilding photo shoots are, I'm not a fan. I like stuff in the gym, candid, casual. It takes a lot to convince me to do this. Congratulations on a baby too. Like that's I was 7-year-old. A 7? Yeah. Boy or girl? Boy. Yeah. It's a fun time. For sure, yeah. Yeah. Ya es. Flipas tú. Es que parece de un videojuego, tío. Cuidadito, cuidadito, coqueto, señores. Cuidadito con el Bombas. ¿Cómo dices? Estoy así. Madre mía, tú. Cuidadito, el rollito ahí. Rollito de narco. Vamos a ver ya al The final. pictures showed it. They were incredible. It was the best picture they've ever gotten. So super pumped to kind of actually take the time to look at them, see the final product, and I'm happy I did it. Sometimes I walk away from a photo shoot and I'm like, oh, glad it's over, but very happy I did Buah, this es que one, so flipas como lucía, rock and roll. Ah, bueno, Now I leche. get to Estás not worry simplemente about how I un look for a little poquito bit, así, so nada más. Poquito, Maybe, maybe not. No me sea ratón. I mean, there's no sense beating around the Dese bush. un poquito. Something's been posted. It's already been announced, but finally doing an open show. I've been wanting to do this for my whole life, really. But definitely the last 3 years, I've been looking at shows post Olympia, wanting to. Tú, es que como aparezca Brandao versus Tebum, tío. Sería brutal. Do it. So I'm like, I'm in shape. It's 3 weeks till the pro. Tú imagínate lo fuerte que está que los de Brasil tuvieron que mandar a un Open para ver si se lo bajan. ¿Sabes? Show. Why not A su do it? mejor Open. Sean Clarita's going to be doing it. Martin's going to be doing it. That's a Mr. Olympia in 212. That's a 4th place Open Mr. Open Olympia bodybuilding guy. So it's going to be going up against some really good bodybuilders. And it's kind of like a romantic ending to my competitive stage career. Hombre, yo creo que le van a meter en el primer call-out mínimo. A junior, younger, I was in open bodybuilding. I had no expectations. I was just competing for the love of bodybuilding. And now I get to finish in the exact same way. I'm getting on stage. I have no expectations. For the last 6 years, it's just been like step on stage to win, be the best in the world, win the Olympia. It's just been this high stress, high pressure.
And this is just a chance No, va a estar to step curioso, back, ¿no? be a little bit bigger, be a little bit O sea, fuller, and just claridad go por enjoy ahí, it, según por less otro lado, pressure, less un mix ahí. expectation, and have fun. And it's the only time in my life I'll ever be able to do this. So we're full sending it. Gonna be getting some workouts in with Martin while he's down here in Florida too. I'm gonna be going against him in Prague. 3 weeks until the show. It's not like I'm gonna be putting on a crazy amount of muscle and doing anything crazy. And I had to lose a little bit of muscle just to make that 242 weight gap. But if I can get on stage at like 250 and just be full of the house, maybe sacrifice a little bit of conditioning, a little bit of Claro, dryness, es lo que ha dicho. it'll be fun. Bueno, chavales, pues ahí lo tienen. Pero no se me despisten, porque ahora queda el motivo I'm super real. pumped about this. Like I said, a romantic ending to my bodybuilding career. And then I promise I'm actually retired. Espérate, que todavía suelta huevo. So don't get your hopes up. Or maybe if I win, I'll do the Open Olympia next year. Well, I don't know. Just kidding. I'm retired. Maybe not. I don't know. But we'll see. But I'm excited for this. So stay tuned for the Drainage. If you guys are in Europe, I'll see you there. Vale, no hay ningún mensaje subliminal en este vídeo, pero bueno, casi, ¿no? Maybe yes, maybe no. Yo ahí lo dejo. Yo creo que no se ha retirado este tipo y está jugando su mejor carta para este año. O sea, lo que está haciendo Zebun este año no tiene ningún sentido, tío. Vale, vamos con el momento, ¿ok? En el por qué. O sea, que hay gente que dirá, ¿pero por qué, Zebun? ¿Por qué? Pues aquí lo vais a tener. Liada de nuestro hombre Fitzwater. Put him out of commission. The beauty of being retired now is I've thought of so many times of injuring myself training, and I'm like, wait, I'll just retire. Like guessing, Yeah, and shit, and people were like, is he gonna do Romania? Is he gonna do Prague? Blah, blah, blah. And then Aquí like está, a aquí few está. people were messaging me like, what if you go against Chris? And I'm like, yeah, what if? One, we're boys. Two, I get to say I got on stage with him in the Open when no one else is gonna get to say that. Yeah. And like, it's all a win for me, bro. I mean, but the thing is, bro, is like, when you said you would do it if I did it, I told Coach then, I'm like, we're doing Prague because I'm gonna convince Chris we're gonna do an Open show together. Like, I was like, I told Brett that day, I was like, I'm gonna convince him. Watch. It's happening. I'd convince myself. I knew you were like 70% in that day. And I was like, it's not gonna take much. Even the whole time going into the Olympia, in my mind, I wasn't like, all right, you only need to diet for 1 more week for the rest of your life. I was like, it's probably 5 more weeks. Pues ahí tenéis el por qué, señores, que hay mucha gente que se lo estaba preguntando. Pues básicamente un poco, pues estaba casi convencido Zebun, pero Fitzwater la acabó de liar y la verdad que qué mejor manera realmente que ir a un pro show, principalmente sabiendo que no vas a ganarlo, ¿sabes? Y que tienes gente al lado, pues como Clarida, que también pues va pues para, yo creo que divertirse un rato, ¿no? Clarida. Y luego aparte si aparece Brandao, pues es lo que os digo, es un show, evidentemente Zebun. Vamos a ver si consigue meterse en el primer call-out, porque al final el tema es el siguiente, ¿no? O sea, yo creo que ha dicho muy pronto que va al Praga, entonces puede que se anime gente tocha con tal de pues quedar por delante, no lo sé. O sea, quedan 3 semanas, o sea, pueden pasar muchas cosas, pero ya de entrada Fitzwater, Clarida y un posible Brandao, más Zebun en el escenario, me parece algo que... O sea, es que estábamos de bromas, ¿no? Con lo de, chavales, ¿y por qué no cogemos y hacemos una categoría de todos contra todos, ¿no? Pues esto es casi el todos contra todos. Pues ya miras tú, Clarida 212, Fitzwater Open, Zebun Classic. Solamente falta que Terrorífico Terry coja, levante la mano y diga, oye, que yo también voy a competir en Open aquí, ¿sabes? La verdad que mucha expectación, chavales. Lo iremos siguiendo por el canal. Suscríbanse, dejen un buen like y nos vemos mañana, como siempre. Chao.